Preparation in the second part of the session. The first part of the session, they'll just be going out to confirm the changes that they've already made. Then we'll see perhaps a Hypersoft. Around here, you merci bien, ma chère. Séance libre, Nico Hülkenberg, le troisième. L'écart entre les deux. Il tempo al momento con Gasly, poi Hartley in terza posizione e Raikkonen, tutti negli d'ailleurs, donc avec la Charles Leclerc.